Corin, welcome. Maybe you have a few words for them just as an introduction, I don't know, and I'll translate and the questions. Oui? Yeah. Yes, I'm Corin Nemec, and it's lovely to be back in France again. I get to come to France quite often. The French fan base has been very kind to me, and I hope that I can be just as kind back to you today. Corin Nemec, je viens de le dire, qui est très content d'être ici en France. Une nouvelle fois, il est très très heureux d'être de retour. Il apprécie énormément les fans français qui lui apportent beaucoup d'amour, même beaucoup qu'il apprécie beaucoup. Et donc il est très très heureux et il espère pouvoir rendre un peu ce que vous lui donnez en étant là présent aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et voilà, la dame. Bonjour, j'aimerais savoir comment c'est vu d'avoir joué dans la web série Noob. So the question about the web series, the French web series Noob, how did it come to that collaboration, to you being there, basically? I was at, I don't remember the convention, but about maybe 5-6 years ago, I was at a convention maybe in Metz, and I met the whole cast of Noob and the Fournier family, who are all involved with it. And we were in the green room, and they asked me if I would be interested in doing a cameo in Noob. I don't think they thought I was going to say yes. But I was like, sure, that would be fun. And so I ended up doing several episodes of it and have had a great time. I played a complete psychopath, which was hilarious. Tom Hicks is a complete maniac. Si je me souviens bien, en fait, la collaboration avec Noob, elle a commencé à mythology, la première édition où il était, et où il a rencontré donc, tout le cast, la famille Fournier, etc. Et ils lui ont demandé si ça l'intéressait de faire une apparition, un caméo dans un des épisodes. Et Corin pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils disent oui, il a dit ouais, bien sûr, je peux le faire, ça reste sympa. Et donc voilà, c'est comme ça que la collaboration est née. Il a fait 5 ou 6 épisodes et son personnage de Tom Hicks est un psychopathe total et ça l'a éclaté de jouer dans cette série. Alors, bonjour Corin, comme je pense tout le monde le sait, Amazon a racheté les droits de la MGM et je me posais une question, est-ce qu'il y a une chance que la nouvelle série Stargate voit le jour et est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? So, as everybody knows, Amazon bought MGM and the rights of everything. So, is there maybe a possibility of a new Stargate series? Do you know something about that, or can you talk about it? Or maybe do you want to reprise the role if there is a series that comes? Yes, well, I've heard the rumors. Like everybody, there's always rumors about Stargate and a new series. I know that MGM, I think they did, I don't know, I think they did some kind of a poll or something with like Stargate fans, or to see what kind of new show they would want, or I know that the response has always been very positive for a new Stargate series, and if they were to do one, I would be a moron not to accept a part in it, as especially bringing back Jonas Quinn. I would love to. Donc, il a entendu des rumeurs, comme tout le monde, qu'il y aurait peut-être une possibilité d'une nouvelle série Stargate. Il croit avoir lu aussi qu'à l'époque, la MGM avait fait une sorte de sondage sur est-ce qu'il y avait un intérêt des fans pour une nouvelle série Stargate. Les réponses sont toujours très positives. Et si jamais ça devait se faire, il serait complètement débile de refuser ça aussi. Et il adorerait reprendre son rôle de Jonas Quinn si jamais ça se fait. Do you have a question? Maybe you can ask me a question. J'ai une question, moi, non, même pas. There's a. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aurais voulu savoir entre les deux rôles, entre
Parker Lewis et Jonas Quinn, dans lequel il se retrouvait le plus. So between your two major characters, Parker Lewis earlier on and Jonas Quinn in Stargate, in which one is the most Corin Nemec, or which one do you identify the most with? Huh. In a way, I think Parker Lewis probably could have become Jonas Quinn later in life. I think that I'm probably more like the Jonas Quinn character in real life than the Parker Lewis. I'm not as central to the storyline in real life like Parker Lewis was. I'm more of a Jonas Quinn part of the team. Corin pense d'ailleurs que finalement Parker Lewis aurait pu devenir Jonas Quinn s'il avait continué sa vie, mais il s'identifie en tout cas plus à Jonas Quinn parce qu'il dit qu'il a plus un rôle, c'est plus un team player qui joue pour les autres, il n'a pas un rôle central, presque égocentrique comme Parker Lewis l'avait dans sa série. Marco devant et puis monsieur par là. Corin, les 30 ans de carrière cette année, qu'est-ce que ça fait de faire partie de cette franchise? Stargate is 30 years old today, so well, this year, I mean. Yeah, from the movie, when the movie, yeah. And what's your feeling to be part of such a franchise? Wow, well, I just did, it's strange. To be a part of Stargate, the franchise, has been incredible. It opened up a whole new world of opportunity, not only for work, but for travel. Doing the conventions has been a great experience for me. I never knew that this type of event took place anywhere before I did Parker Lewis. I was completely unaware that there was this type of unified force of fandom out there that I think is wonderful. And it's been a huge blessing for me to have been a part of Stargate. Huge blessing. I hope that wasn't too long for you. Faire partie de l'univers Stargate, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça a ouvert tout un monde d'opportunités, de chances, ayant pas seulement côté professionnel, mais aussi ça a lui donner l'occasion de voyager, notamment ici dans les conventions, parce que c'était quelque chose auquel il était complètement étranger, juste avec Parker Lewis, parce que c'était le monde des fans de cette franchise qui organise des conventions partout dans le monde où il est invité. Ça lui a ouvert les portes énormément et c'est vraiment extraordinaire de faire partie de cet univers. Bonjour. Bonjour. Quel est votre meilleur souvenir du tournage de Stargate? What's your best memory of shooting Stargate? My best memory from Stargate was the production design, the sets that they built for us to perform on. When, for instance, we did a set in Antarctica, and they built an exterior of Antarctica and an interior of a base, and had the air conditioning at sub-zero temperatures, so it was cold and we felt it. The sets with the pyramids, and the Egyptian sets were massive, as tall as this building here. You'd have the whole thing just built with, like you're inside an Egyptian, temple. And that was what was most magical for me, was how real it felt being on the sets. Ce qu'on m'a souvenir en fait, c'était surtout tout le design de la production, tous les décors qui étaient faits. Par exemple, je me souviens d'un décor antarctique. Donc ils avaient une scène en extérieur dans la neige, ils avaient une scène à l'intérieur dans une base, ils avaient mis la clim à zéro pour vraiment être le plus réel possible. Se penser aussi
des décors égyptiens avec des pyramides qui étaient des bâtiments au moins aussi grands que celui-là. C'était vraiment très très impressionnant de voir tout le travail qui était mis pour qu'en fait ça ait l'air le plus réel possible. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionné dans une aventure Stargate. Yeah, we did an episode where they had half of a spaceship that had crashed into a lake, and they literally built half a spaceship sunk into the water. And you know, so when I showed up on set and you look out and there's what looks like a real spaceship sunk in a lake, it's just, I mean, it was mind-blowing, you know, because they could have done it with just computer graphics, but they built it for real. It was amazing, you know. Et il se souvient aussi d'un épisode où il y a un vaisseau spatial qui est craqué dans l'écran, et ils ont vraiment construit un vaisseau spatial à moitié dans l'eau. Ça aurait pu être fait par ordinateur beaucoup plus simplement, beaucoup moins cher, mais voilà, ils ont poussé ça pour que ce soit vraiment réel. Il arrive sur le plateau et il fait « Ah oui, il y a un vaisseau spatial qui vient de s'écraser. » C'était vraiment une expérience impressionnante. Bonjour Jonas. Est-ce que Jonas Quinn s'en veut encore pour Daniel Jackson? Pour qui, pardon? Pour la mort de Daniel Jackson? Is Jonas Quinn still kicking himself about the death of Daniel Jackson? Well, apparently he didn't die enough. Apparently he just wouldn't be dead forever. So either way, Jonas lost out to him in the end. So I guess that was sort of his karmic retribution for killing him in the first place. Apparemment, Daniel Jackson, il n'est pas vraiment, il revient, il n'est pas vraiment mort, il ne voulait pas rester mort en tout cas, et finalement, Jonas perd à la fin, donc c'est en gros la rétribution, c'est le karma qui lui revient dans la gueule pour ce qu'il lui a fait. Bonjour. Bonjour. Je trouve que physiquement, depuis Parker vous n'avez pas trop changé. Quel est votre secret? You haven't changed at all since Parker Lewis. What's your secret for staying so good looking and young and... Delusions of grandeur. I don't know. I think that I think I look old, but I appreciate that. I do think that just thinking, you know, like living, I haven't really had to grow up in my life. I've been able to just, you know, pretend for a living. And I think that attributes to, you know, maintaining a youthful energy and aura. Le secret, c'est croire, l'illusion d'être quelque chose d'important. En fait, lui trouve qu'il a l'air un peu vieux, quand même, et il dit qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion ou l'obligation de grandir en fait dans sa vie personnelle. Il a eu, comme acteur, il peut jouer un rôle et faire croire qu'il est toujours jeune comme ça, donc ça lui donne peut-être aussi le secret de rester jeune dans sa tête et d'être actif comme ça. Yeah, so as the actor, it's kind of like the analogy where you have the old gypsy and the dancing monkey, and the old gypsy always looks older and older and older, but the dancing monkey always looks young. So you always have to remember to be the dancing monkey, not the old gypsy. En fait, être acteur, pour faire une analogie avec un vieux gitan, des fois, qui a son petit singe qui danse. Le vieux gitan, il a toujours l'air très vieux, le plus vieux possible, mais le singe qui danse et qui fait ses tours pour amuser la galerie, il a toujours l'air tout petit, tout mignon. Donc en fait, sa philosophie, c'est de rester le singe gentil, tout mignon, actif, plutôt que d'être la vieille personne qui tire la tête. Ça mérite le connard avec les oreilles de... It's called what students with werewolves will here. On s'est dépêché de finir juste pour venir ici. Bonjour déjà. Et la question qu'on a, c'est souvent les acteurs prennent des objets du tournage. Est-ce que vous avez pris quelque chose et quoi? So the question is often
actors take some keepsakes from their roles or characters. Did you take something from one of your sets, and if so, what and why? I have a few things from over the years. I wish I had kept a lot more. I have from the Disney movie Operation Dumbo Drop. I have my my dog tags. I have. I think I kept a pair of dog tags too from Stargate SG-1, if I remember, and I have one of the rings that Jonas wore, and I did have one of the shirts that Jonas wore, but it disappeared over the years. I may still have it somewhere, but no, I didn't keep as much as I should have. Oui, effectivement, il a gardé quelques trucs. Maintenant, avec le recul, il se dit qu'il aurait dû en prendre plus, encore. Il se souvient, par exemple, pour le film de Disney, Operation Double Drop, je ne sais pas s'il y a un titre français, excusez-moi. Il a gardé ses plaques d'identification qui va autour du cou. Il a aussi celle de Stargate, quelque part. Et il a un anneau de Jonas Quinn de Stargate, et il semble qu'il avait aussi un t-shirt de Jonas Quinn, mais il croit qu'il l'a perdu ou qu'il a été gardé pendant le paiement. Et finalement, il se dit qu'il aurait dû en prendre plus encore, parce que c'est évidemment des souvenirs aussi inoubliables. I should have kept all the Parker Lewis shirts, though. That's what I should have kept. I should have kept all of the Parker Lewis shirts. That's what I should have kept. Il aurait dû garder les chemises de Parker Lewis aussi. Quand vous êtes arrivé sur le plateau de tournage, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu la porte des étoiles en vrai? So when you set foot for the first time on set of Stargate, what was your feeling when you see the actual Stargate then? Oh, again, yeah, the way that the sets were built, everything was built to scale, you know, meaning it was built to the appropriate size that it should be in real life. And walking into the gate room was jaw-dropping, because not only was, you know, the whole gate there, and the entire set went up at least, you know, 2 or 3 stories, like more than 3 stories. And then when you looked behind you, on the second floor, there was the gate room, where we did the conference room, where the glass window looked over the rest of the set. So it was like you were really there. All of the hallways were built to scale. The one thing you would be surprised, though, is that when they take the elevator, they change some things out in the hallways, but you're in the same hallway all the time. The elevator will close, they pretend to go up, and then they make some changes on the set, and then they get out and they're in the same hallway. Il faut s'imaginer que tout était réalisé, tous les décors étaient réalisés à l'échelle pour que ce soit le plus réel possible et que ça ait la taille réelle, en fait. Donc, entrer dans la salle où il y a la porte des étoiles, c'est énorme, ça fait 2 ou 3 étages de haut, c'est vraiment, pour nous, des grands yeux ébahis la première fois qu'on les voit, et on est très très impressionnés. Et il faut aussi se dire que, justement, 2 ou 3 étages plus haut, il y a la salle de conférence qui donne sur la porte des étoiles, qui est aussi là où elle doit être dans le décor. C'est vraiment, ça a été pensé pour que tout soit bien fait. Les décors étaient vraiment très très impressionnants. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est quand il y a des scènes dans les couloirs qui prennent l'ascenseur et qui arrivent sur un autre couloir, en fait, ils sont dans l'ascenseur, ils changent 2 ou 3 trucs sur le couloir, et ils arrivent au même endroit, mais c'est pas, pour faire croire que c'est pas le même étage. Alors que finalement, c'est la même chose, c'est juste un décor modulable, mais c'était en 5 minutes même pas, que ce soit le plus vite possible. Donc c'était vraiment impressionnant de voir la porte des étoiles et de voir tous les décors comme ça. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport à Parker Lewis. En ce moment, il y a beaucoup de remakes de ces séries où on revient 20 ans, 30 ans après. Et je voudrais savoir, est-ce que vous seriez intéressé par reprendre votre rôle 20 ou 30 ans après? Question regarding Parker Lewis.
right now it's also kind of a trend to do, well, remake, reboots, or follow-up of those series 20, 30 years later. Yeah. Would you be interested to be Parker Lewis again, like 30 years after the original series? Yeah. The creators of the show, Lon Diamond and Clyde Phillips, pitched a reboot of Parker Lewis about 4 years back, 4 or 5 years ago. And they didn't have a very good concept for it. Their idea was just Parker Lewis's kids, and they're all at the same school, and now it's the kids of the. It was very generic, and the studio didn't pick it up, so the reboot never happened. But I did meet with the creators of the show about the reboot and did sign on and agree to be in it. But unfortunately, it didn't go. I had a better idea for the show, but they didn't give me a chance to pitch my idea. Les scénaristes en fait de Parker Lewis avaient une idée pour relancer, faire une suite à la série il y a 4 ou 5 ans, mais pour être franc, c'était pas un concept super génial. C'était les enfants de Parker et ses amis qui étaient dans la même école. C'était bateau en fait, et ça a été refusé par les studios. Donc à l'époque, Corin avait signé aussi pour faire cette suite, mais ça n'a jamais été, ça n'a pas vu le jour. Lui, il dit qu'il a une meilleure idée aussi, mais qu'on lui a pas donné la chance de pitcher ça au studio. Un jour peut-être, mais pour l'instant. Bonjour, Elisabeth Inès, voilà, je vous ai découvert en fait dans la série Stargate. J'ai adoré votre rôle et je voulais savoir si aujourd'hui, avec le développement des plateformes streaming comme Apple TV, Netflix, est-ce qu'en espérant, on peut vous attendre dans d'autres projets à venir? So he discovered you with your role in Stargate, and he found you really, really good in it. And right now with the plethora, the whole lot of streaming platforms like Apple TV or Disney Plus or whatever, is there other projects that you're on, or can we see you somewhere? What's on for Corin Nemec? Yes. I have a number of films coming out, hopefully this year, they should. I have a movie called Place of Bones, which takes place in the Wild West in the late 1800s. And I'm starring with Heather Graham and Tom Hopper. And he is from Umbrella Academy and some other things. And I have another film titled Joe Baby that should be coming out this year as well, with Ron Perlman and Harvey Keitel, and a movie called I Feel Fine that just screened in Berlin, and that is a fantastic drama that I have a starring role in as well. And my own film that I wrote and produced and acted in called Deadly Justice will be streaming on platforms worldwide this year as well. And I probably have 3 or 4 other projects that aren't out yet either, that will all be coming out, from kids movies to other dramas and whatnot. But those are the main ones that. Oui, donc Corin a plusieurs projets, plusieurs films qui doivent d'ailleurs sortir cette année, notamment Place of Bones, qui est un western qui se passe dans la fin du 19e siècle, dans les années 1880, avec Heather Graham et Tom Hopper, qui est connu pour Umbrella Academy en ce moment. Il y a aussi un film Joe Baby, avec Ron Perlman et Harvey Keitel, qui devrait sortir sur certaines plateformes, sur le grand écran dans cette année. Un film aussi qui s'appelle I Feel Fine, qui vient d'être projeté à Berlin pendant le festival de cinéma de Berlin. C'est un drame fantastique. Et son propre film qu'il a écrit, réalisé, produit, Deadly Justice, qui
devrait aussi sortir sur les plateformes cette année. Il y a 3 ou 4 autres projets assez plus importants qui devraient donc sortir dans les prochains mois pour pouvoir voir Corin Nemec en action. Bonjour Corinne. Dans Stargate, avec quel acteur étiez-vous le plus proche lors des tournages et avez-vous gardé contact avec certains acteurs? So 2 questions in one. And during Stargate, during the shooting of Stargate, with which actor were you really close with, and do you still have contacts with some of the actors of your ensemble? The 2 actors that I became closest with were Chris Judge and Dawn Davis. Dawn Davis and I, who played General Hammond, he passed away unfortunately, but he was from southern Missouri, from the Ozark Mountains. I'm also from Arkansas, from up around the Ozarks. I lived there. We had a kinship because we were both from the South, and we were both artists as well. And we both made it out of the South, which is a miracle for any artist. And myself and Chris Judge had a camaraderie just because we had a lot in common in terms of our sense of humor and our personal interests, and we hung out quite a bit off set, and I've seen him a lot over the years, traveling at conventions and such. But I don't keep in touch with Chris as much as I used to. Les 2 acteurs avec lesquels il avait le meilleur feeling, le meilleur contact, c'était Chris Judge et Don Davis. Donc Don Davis qui jouait le général Hammond, qui est malheureusement décédé depuis. C'était quelqu'un qui venait du sud du Missouri, aussi de la région des Ozarks, donc de la chaîne de l'Ozark. Et Corin, qui vient de l'Arkansas, c'est aussi de la même région. Donc ils avaient en fait cette relation de venir presque du même endroit, du sud des États-Unis, et d'être des acteurs, et finalement de réussir à sortir du sud des États-Unis. En tant qu'artiste, c'est assez difficile, donc ils avaient ce point commun-là. Et avec Chris Judge aussi, la relation qu'il avait, c'était surtout parce qu'ils avaient le même sens de l'humour, les mêmes intérêts. Donc ils étaient souvent ensemble, aussi ils parlaient des mêmes choses, ils avaient les mêmes intérêts, donc ça a formé une amitié. Ils ont fait aussi beaucoup de conventions ensemble, ce qui les a rapprochés. Mais malheureusement, maintenant, il est plus autant en contact qu'il aimerait être avec Chris Judge. Mais ils sont toujours de temps en temps des contacts. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question, je suis productrice et fan du cinéma. J'aimerais bien savoir si vous auriez éventuellement l'idée ou l'envie de venir un jour tourner en France. This lady is a producer, also a movie fan, and she asked if there's an interest for you maybe to shoot a movie and do a movie in France. Have bag will travel. Have bag will travel. Yes, meaning yes, of course. As an actor, I mean, I've done films all over the world. You know, I've filmed in India, Bulgaria, Lithuania, down in Belize, in the Philippines, in Thailand, and I mean, there's many places. Up in Canada especially, and all over the US. So, you know, traveling for work is part of the show. La réponse simple que j'avais du mal à comprendre au début, c'était j'ai une valise, je peux voyager, donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un acteur, donc il voyage aussi souvent, il va arriver de tourner en Inde, en Bulgarie, en Thaïlande, en Belize. Si le projet est intéressant, il est ouvert. Petite question bravo. Pouvez-vous nous donner une anecdote d'un acteur de Stargate qui a fait sa diva? So a little bit of trash talk or just like rumors. So do you have like a funny story or something of a colleague from Stargate that was behaving maybe a little too much like a diva or being a bit too difficult, or I don't know, something just to trash out funnily on your colleagues? Yeah.
You know, at this point, the story is cliche, but with Chris Judge, and it's not that it's very funny, but he had a situation with flatulence, and he liked to share it with others on set, and he liked to do so right before they would call action. And so here we are, all the actors, and we'd be standing there getting ready for the scene, and they would say, okay, you know, roll sound, roll camera, and then right before the director would call action, he would just go, and then they'd go, action, and you'd be like, I got, and you have to stay in character. You can't break character, and he did this all the time. So I learned very early on to always position myself off to the side instead of behind Chris Judge. L'histoire va sembler très cliché sur Chris Judge. En fait, ça l'amusait beaucoup It's disgusting. d'aider un coup et de faire ça de manière très sonore, de faire partager de faire profiter tout le monde sur le set quand ils sont prêts, juste avant que le réalisateur dise action. Les acteurs sont en position, le silence autour, moteur, juste avant action, et là Chris Judge qui fait. Et il faut rester dans son rôle. On ne peut pas réaliser, on ne peut pas réagir, on n'a pas le droit d'éclater de rire, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, il faut rester dans son caractère, dans son rôle. Et il a du coup appris très vite, à ses dépens, de ne pas se mettre directement derrière Chris Judge, peut-être plutôt sur le côté, pour cas où ça arrive. Mais ça lui arrivait souvent et Chris Judge trouvait ça très drôle. Bonjour, je veux savoir comment votre carrière en personne a débuté et à quelle heure vous avez commencé. Oh, throwback question. Uh-oh. How did you start being an actor? What was your first role, and well, how did your career start, basically? I started acting in acting class when I was 11 years old, and through the acting class, I did a showcase where I did some performances, comedy and drama, and some improvisation for agents and managers. Then I signed with an agent right away. My first audition was for Suzuki motorcycles, and I got the job. So I did the Suzuki motorcycle commercial for the 1986 Super Bowl. And then not long after that, I got the movie Tucker, Francis Ford Coppola film, playing Jeff Bridges' son, Noble Tucker. And once I did the Francis Ford Coppola film, it was I was auditioning for much bigger roles and other bigger projects, and from there went on to do the last season of Webster, playing Nikki Papadopoulos, Webster's live-in cousin, to doing a TV special with Eddie Murphy as the starring role, and then getting an Emmy nomination for a dramatic performance in a mini-series about a kidnapped child, and then shortly thereafter went on to do Parker Lewis Can't Lose, and so on. Good luck. Je suis content d'avoir regardé sa filmographie avant, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Donc il a commencé en fait à jouer, à faire du théâtre, des cours de théâtre, des cours pour être acteur, quand il avait 11 ans. Et donc dans le cadre de ces cours de comédie, il a eu l'occasion aussi de faire en fait une vidéo pour se présenter en jouant un rôle dramatique, en jouant un rôle de comédie, en faisant de l'improvisation. Donc cette vidéo a été présentée à des agents, à des scénaristes, à des producteurs, enfin, voilà, ça a été tourné. Et il a eu donc, du coup une audition pour jouer un rôle dans la publicité Suzuki. Donc son tout premier rôle, c'est la publicité Suzuki du Super Bowl de 1986. Donc il avait 15 ans, si je me souviens bien. Et à partir de là, il a joué aussi son premier rôle dans un long métrage, dans le film de Francis Ford Coppola Tucker, où il joue le fils de Jeff Bridges. Jeff Bridges qui joue le rôle principal et donc il joue son fils Noble Tucker.
Et forcément, avoir cette ligne-là sur un CV, dans un film de Francis Ford Coppola, ça ouvre quand même pas mal de portes. Excusez-moi. Et donc, du coup, après, toutes les auditions se sont enchaînées pour des rôles plus importants. Donc, par exemple, la dernière saison d'une série qui s'appelle Webster, où il joue Mickey Papadopoulos, qui est le cousin du personnage principal. Il a fait aussi un petit rôle avec Eddie Murphy. Eddie Murphy, yeah. What's Alan Watching? What's Alan Watching was the name of the show. Ça s'appelle le film. Et il a reçu aussi une nomination à un Emmy Award pour une mini-série à l'époque qui parlait d'un jeune qui était kidnappé. My name is Steve. Ah, yes. Je m'appelle Steven, parce que ça fait en français cette série pour laquelle il a été nominé. Et à partir de là, ça s'est enchaîné pour avoir tout le rôle de Parker Lewis qui a vraiment lancé la machine après. Alors, j'aurais voulu savoir si dans sa vie personnelle, il pensait que, comme moi, en fait, dans Stargate, les théories sont vraies, et comme il nous dit qu'en fait, il se risque vraiment que de la science. Okay, so the question is, this lady firmly believes in the Stargate, like basically that what happens in Stargate is true. So do you also believe that is, or is it totally fictitious? It's hard to say. Who would know? But there is interesting. There's interesting mythological, well, I wouldn't even call them mythological. There's stories about the Great Pyramids where they call them a Stargate, and that is true. There's hieroglyphics. They say the pyramids were used to travel to other stars and whatnot. And I have read in a very interesting book about the pyramids that was written by a Rosicrucian author that talks about the pyramids being used for astral projection, that they were big astral projection chambers, and the king's tomb, the sarcophagus, was filled with a heavy water, a heavy, like almost like Dead Sea water, where you're very buoyant, and the whole pyramid itself you would go out of your body and you would shoot you to another star system, and you could communicate with higher intelligences and wild stuff. So I think that's kind of where maybe the original author of the Stargate movie, he might have been reading some of those same things when he came up with the idea for it, but who knows? Good luck. C'est difficile à dire, en fait, pourquoi pas, on ne sait jamais. Après, il y a évidemment des connaissances, des informations mythologiques qui ont été intégrées dans Stargate qui sont vraies. Après, certaines théories, évidemment, par exemple, il a lu aussi dans pas longtemps, il n'y a pas très très longtemps, un livre qui parlait que les pyramides étaient utilisées pour faire de la projection astrale, que les rois qui étaient enterrés dans de l'eau qui était très très lourde, qui pouvaient ensuite l'envoyer dans un autre univers, une autre galaxie, un autre système. Et c'était sans doute l'inspiration de l'auteur du film Stargate qui a lancé ça, ça sans doute parti de là. Et après tout, pourquoi pas? On peut encore le prouver, donc pourquoi pas? I think there's a surprise for you before we go out from yeah. Alors, je me présente, du coup, je suis journaliste pour Stargate Fusion, c'est le gateway français. Et au nom de la communauté francophone, Corinne, entremets pour tout le travail. So cool. Merci, Bravo, Corinne. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. That's awesome, thank you. It's so cool. Merci à vous d'avoir été là. Et à bientôt. À demain aussi pour ceux qui sont là pour la deuxième conférence. Corin, thank you very much for being here. And that's all. Oh. Vive la France!